Так, как вы знаете, кожа субъекта продемонстрировала замечательную прочность. И это относится к внутренним тканям. Кожа субъекта непроницаема и невместима и к сильному нагреву, даже при прямом воздействии огня и пламени. Je vous salue, Marie pleine de grâce, priez pour nous, misérables pécheurs, pardonnez, sauvez-nous. Je vous en supplie pour votre cher encore. How is she? Stable for now. Хочу обратить ваше внимание, что из-за процедуры 24 января субъект все еще демонстрирует аномально высокий уровень радиации. Этих же уровней достаточно. How the fuck's that cunt still breathing? 20 sieverts of radiation, sulfuric acid cocktails, more or less shoved Chernobyl right up his ass. Но теперь мы определим, действительно ли его роговица имеет аналогичную силу. I wager that's how he got him nasty new powers. Listen, mate, we can't hang about here looking for him, right? He's Ivan's problem now. We've got to get Kimiko home to a proper doctor. You don't give a shit about Kimiko. Or anyone else. Oh, come off it, mate. Look, I took a fucking drug. And in case you forgot, I just saved your life. You killed Gunpowder, didn't you? Did you use your little laser eyes? You're too fucking right, I did. And it felt good. For once, I leveled the fucking playing field. But yeah, the whole point of what we do, the whole goddamn point, is that no one should have that kind of power. Well, ain't that just fucking fairies and dancing dildos, eh? I happen to live right down here, mate, on planet Earth.